routing fundamentals. So நாங்கள் இது already செஞ்சிட்டோம் and we're just going to review some things that we did. So firstly, okay. So we're going to discuss these things. Either discuss one what is routing table. Inside the routing table, turn to routes இருக்கு, connected local, அதை படிக்க வரும், and then routing fundamentals. Okay, so lot of text on this screen. And now what is routing? Routing is basically a router layer 3 destination IP address பார்த்து routing table பார்த்து ஒரு interface வழியால அந்த packet அனுப்பும். Okay, that's routing. So that's the basics of routing. Okay, it looks at destination IP, looks the routing table, makes forwarding decision, ஒரு decision make பண்ணும் எந்த interface வெளியால போகணும்னு, and then packet வெளியால போகும். Okay, so okay, to find the best route வெளியில போய்க்க. And two types of routing methods இருக்கு. One is called dynamic routing and the other one called static routing. Okay, நாங்கள் இது படிச்சிட்டோம். So dynamic routing என்ன? ஒரு router இங்கே இருந்தாண்டா and இந்த routerக்கு பின்னுக்கு 2 networks X and network Y. Okay, and then ஒரு router இங்கே இருக்கு. இந்த router இது router B. இந்த router network X பற்றி தெரியா and network Y பற்றியும் தெரியா. அப்ப என்ன செய்யணும்? இந்த router 2 networks இந்த 2 networksம் advertise பண்ணும் கொடுக்கணும். இவருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கலாம்? 2 methods இருக்கு. One is dynamic routing. அதெண்டா என்ன? நாங்கள் படிச்சிட்டோம். இது OSPF configure பண்ணா OSPF என்ன செய்யும்? இந்த நெட்வொர்க் எடுத்து advertise பண்ணும் router Bக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா. That's dynamic routing. மற்ற மெத்தட் என்ன? மற்ற மெத்தட் நீங்கள் router Bக்கு உள்ளுக்கு போய் என்ன செய்யணும்? static route அடிக்கணும். ஓகே, IP route and then நான் இந்த நெட்வொர்க்குக்கு போறேன் network X subnet mask போட்டு next hop போடணும் இந்த IP address. Okay, next hop, you know this one. So that's static routing. So two main routing methods, dynamic routing, OSPF for example. Okay, so dynamic routing uses dynamic routing protocols. OSPF for dynamic routing protocol, EIGRP dynamic routing protocol, wherein version 2 dynamic routing protocol, and then IP route, static routes, manually configuring. Okay, so mainly three types of routes in the routing table. Okay, so one example, ஒரு packet வந்த router உள்ளுக்கு அந்த router சொல்லும், okay, send a packet to destination X. Okay, அப்ப அந்த packet destination Xக்கு அனுப்புங்க. So X, okay, destination IP X packetக்கு. இந்த router என்ன செய்யும்? routing table பார்த்து சொல்லும், okay, routing table பார்த்து சொல்லும், okay, இந்த packet நான் வெளியால இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியால போகணும் gig 01 and next hop in the interface. Okay, அதான் இந்த line explain பண்ணுது. If the destination is directly connected to the router, send the packet directly to the destination. So for example, ஒரு router இங்க இருக்கு, and then in the network ஒரு switch இங்க இருக்கு. இந்த network என்ன? 19, let's say 1.1.1.0/ ஒரு packet இப்படி வருது, destination IP 1.1.1.1. அப்ப இந்த routing table பார்த்து routing table இருக்கும், okay, நான் இந்த router directly connected இந்த networkோட, அப்ப இந்த packet நான் டைரக்டா இங்க இப்படி சென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இது ஒரு directly connected route. ஏன் directly connected? ஏனென்றா நான் இந்த router இந்த interface maybe for example 1.1.2 ஆயிருக்கலாம். then ஒரு கம்ப்யூட்டர் இங்கே இருக்கும் 1.1.1.1. அப்ப இந்த router directly connected.
with the 1.1.0/24 network. Okay, or in the line we'll explain a bit later this one. Okay, so if we look at this network, either a complex network உண்டு. Firstly, எவ்வளவு networks இந்த diagramல இருக்கு? Count பண்ணி. Okay, you should have said 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 networks in total. Okay. எவ்வளவு LANs இருக்கு? Local area networks. Local area networks இது ஒரு local area network. LAN, LAN 1. இது இன்னொன்று 2. இந்த middle பக்கம் இது called WAN, wide area network. ஏன் WAN என்று கூப்பிடுறோம்? ஏண்டா இந்த routerம் it can be a large distance. Okay, for example, இந்த router ஜஃப்னால இருக்கலாம் and இந்த router கொலம்போல இருக்கலாம். அப்ப என்ன செய்யறோம்? நாங்கள் இந்த ஜஃப்னா ஆஃபீஸும் கொலம்போ ஆஃபீஸும் கனெக்ட் பண்றோம். எப்படி கனெக்ட் பண்றோம்? இந்த 2 ரவுட்டர்ஸோட. ஓகே, ஸோ இந்த ரவுட்டர் ஜஃப்னால இருக்கலாம், இந்த ரவுட்டர் கொலம்போ இருக்கலாம். பெரிய டிஸ்டன்ஸ் அத்தான் வேன் என்று கூப்பிடுறோம். ஓகே, வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். இது லேன், இது உள்ளுக்கு லேன். உங்களோட உள்ளுக்கு நெட்வொர்க், your local network is LAN. ஓகே, ஸோ நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்? PC1ம் PC4ம் we're going to try to connect together, okay, using static routes. Say use பண்ண போறோம். Okay, so first step என்ன செய்யறோம்? Router 1, this commands, you should know these commands now. Router 1, அப்ப இதுதான் router 1. The router 1. Interface gig 00 configure பண்ற போறோம். This interface நாங்கள் இந்த IP போடுறோம் 13.1. Okay, இதுதான் subject mask. What is this one? /24. Now interface gig 01 configure பண்ண போறோம் router 1ல. எங்க gig 01 இத configure பண்ண போறோம் இந்த IP address ஓட. Okay, and then interface gig 02 இந்த interface இந்த IP போட போறோம். Okay, so இந்த 3 IP addresses போட்டுறோம் routerல, and then no shutdown. And also notice, சரியா, நாங்கள் இந்த command type பண்ணேக்க எங்க நிக்கிறோம்? நாங்கள் இந்த interface குள்ளுக்கு நிக்கிறோம். So நாங்கள் first step conft, அதுக்கப்புறம் இந்த interface குள்ளுக்கு போனோம், IP address அடிச்சேன். பண்ண தேவையில்லை. And then just போறோம், no shutdown. And then எல்லா interfaces பார்க்க போறீங்கன்னா என்ன command? Show IP interface brief. Full command show IP interface and then brief, BRIEF. இதுதான் full command. ஆனா shortcut இப்படி அடிக்கலாம், show IP BR. இது என்ன காட்டுது? எல்லா இன்டர்ஃபேஸும் காட்டுது. ஓகே, எல்லா IP அட்ரஸும் காட்டுது. அண்ட் என்னது? லிங்க்ஸ் எல்லாம் மேலே up. So this is the correct config. Okay. என்ன அடிக்கிறோம்? show IP route. இது show routeல என்ன சொல்லுது? இதை பற்றி இதெல்லாம் just codes. இந்த first section எல்லாம் just codes. இதை பற்றி you don't need to worry. So this is the route table. Route table என்ன சொல்லுது? IP address on an interface and enable it with no shutdown. 2 routes per interface will automatically be added to the routing table. Okay, let's take one example. In the gig 00ல இந்த interfaceல நாங்கள் 192.168.13.1 அடிச்சோம். ஓகே, 192.168.13.1 அது எங்க இருக்கு? அது இங்க இருக்கு. அப்ப நாங்கள் அந்த இன்டர்ஃபேஸை கன்ஃபிகர் பண்ணேக்க 2 என்ட்ரிஸ் வந்திருக்கு ரவுட்டிங் டேபிளுக்குள்ளுக்கு. ஒரு என்ட்ரி ஃபார் த நெட்வொர்க் 192.168.13.0/24. அதான் நீங்கள்
இதை டைப் பண்ணல, ஆனால் நீங்கள் அந்த இன்டர்ஃபேஸில் இந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் போட்டீங்க. இந்த இன்டர்ஃபேஸில் நான் மேலே போனால் கிக் 00ல் என்ன அடிச்சிங்க? இந்த ஐபி அட்ரஸ் அடிச்சிங்க /24. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன நெட்வொர்க் இது. யூ ஷுட் நோ திஸ் ஒன். 13.0/24 அதான் நெட்வொர்க். 192.168.13.0/24. அப்போ இந்த நெட்வொர்க் ஒரு என்ட்ரி ஒன்று வரும் ரவுட்டிங் டேபிளில். அது இங்கே இருக்குங்க. ஹியர். ஓகே, 192.168.13.0/24 அண்ட் இன்னொரு என்ட்ரி ஒன்று இருக்கு கால்ட் லோக்கல், L for local, 192.168.13.1. அது the interface IP address. Okay, so meta interfaceக்கும் 10 entries, meta interfaceக்கும் 10 entries. Okay, so C for connected and L for local. அப்ப இந்த diagram பார்த்தா இந்த router எந்த இன்டர்ஃபேஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறார்? கனெக்டட், டைரக்ட்லி கனெக்டட் இந்த இன்டர்ஃபேஸோட. இந்த இன்டர்ஃபேஸ் என்ன? 192.168.13.0/24. அந்த என்ட்ரி இங்கே இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு இந்த இன்டர்ஃபேஸில்? அவற்ற ஓன் ஐபி அட்ரஸ் 192.168.13.1. அது என்ன? லோக்கல், L for local 13.1, C for connected, L for local. Okay, so இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தா அங்கே டயக்ராமில் பார்த்தா ஓகே இது சொல்லுது. ஓகே, கிக் 02 அங்கே இது இந்த இன்டர்ஃபேஸை பார்க்குறோம். ஓகே, கிக் 02க்கு 10 என்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஒரு கனெக்டட் என்ட்ரி which is a network 192.168.1.0 and ஒரு local entry which is இதர IP address 192.168.1.1. ஓகே, ஸோ ஏன் இந்த என்ட்ரி தேவை? இந்த ஒரு பேக்கெட் ஒன்று இப்படி வந்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்கெட் ஒன்று இப்படி வருது, டெஸ்டினேஷன் ஐபி 192.168.1.10 அப்படி வருது. ஓகே, 192.168.1.10. அப்போ இந்த ரவுட்டர் என்ன செய்யும்? ரவுட்டிங் டேபிளை பார்த்து எந்த என்ட்ரியை மேட்ச் பண்ண போகுது? இந்த என்ட்ரி. ஏன் இந்த என்ட்ரியை மேட்ச் பண்ணும்? ஏண்டா 192.168.1.10 இந்த நெட்வொர்க்குக்கு உள்ளுக்கு, இந்த நெட்வொர்க்குக்கு உள்ளுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ரவுட்டர் டெஸ்டினேஷன் ஐபியை பார்த்து ரவுட் டேபிளை பார்த்து எந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு வெளியில் போகும்? கிக் 02 இப்படி போகும், கிக் 02. ஓகே, ஸோ இந்த நெட்வொர்க் எந்த டெஸ்டினேஷன் ஐபிஸ் மேட்ச் பண்ணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐபிஸ் எல்லாம் மேட்ச் பண்ண போகுது. 1.10 மேட்ச் பண்ணும், அண்ட் இது இன்பிட் இதுக்குள்ளுக்க 1.100 மேட்ச் பண்ணும், 1.232 மேட்ச் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஒரு பேக்கெட் ஒன்று இந்த ரவுட்டருக்கு இப்படி வந்தா 192.168.1.1 அப்படி வந்தா என்ன செய்யும்? இப்போ ஒரு டிசிஷன் ஒன்று இருக்கு. இந்த 192.168.1.1 இதை மேட்ச் பண்ணுது அண்ட் இதுவும் மேட்ச் பண்ணுது, சரியா? ஆனா இதுதான் அந்த எக்ஸாக்ட் மேட்ச். இதுதான் எக்ஸாக்ட் மேட்ச். இது ஒரு மோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் மேட்ச். ஓகே, I'll explain what more specific means. ஆனா இது ஒரு exact match. அப்ப இந்த packet 192.168.1.1 இந்த router வெளியால forward பண்ணாது. என்ன செய்யும்? இந்த packet அந்த layer 3 IP address உள்ளுக்கு பார்த்து தெரியும் அந்த packet is for him. இவருக்கு இந்த packet. Okay, local to him. So /32 ண்டா net mask is used to specify exact IP address of the instance. Okay, exact IP. So some examples here. ஒரு packet, destination packet 192.168.1.2 அப்படி உள்ளுக்கு வந்தா எங்க packet போகும்? Send out gig 02. ஓகே, ஏன் send out gig 02? ஏனெண்டா இந்த ரவுட்டை மேட்ச் பண்ணுது. 1.7 உள்ளுக்கு வந்தா ரவுட்டருக்கு இந்த ரவுட் மேட்ச் பண்ணுது. 1.89 வந்தா இந்த ரவுட் மேட்ச் பண்ணுது. 2.1 ரவுட்டுக்குள்ளுக்கு வந்தா இந்த ரவுட் மேட்ச் பண்ணாது. ஏன் இது 2 ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க். ஓகே, இட்ஸ் a different network. அப்போ 2.1 உள்ளுக்கு வந்தா டெஸ்டினேஷன் ஐபி
2.1 192.168.2.1 அப்படி வந்தா it's not matching any entry. இது மேட்ச் பண்ணதில்ல, இது மேட்ச் பண்ணதில்ல, இது மேட்ச் பண்ணதில்ல, இது மேட்ச் பண்ணது ஒன்றுமே மேட்ச் பண்ணதில்ல. அப்ப என்ன செய்யும் ரவுட்டர் இந்த பாக்கெட்டை ட்ராப் பண்ணும். ஓகே, டிஸ்கார்ட் பண்ணும், எரியும். It'll just throw the packet. Okay, so this is route selection. The route selection and the router all or destination IP router குள்ளுக்கு வந்தா it always picks the most specific IP address. What does that mean, most specific IP address? Okay, உங்களுக்கு 10 routes இருக்கு routing table. 192.168.1.0/24 and இன்னொரு route ஒன்று இருக்கு 192.168.1.1. இந்த router பார்த்தா எவ்வளவு IP addresses உள்ளுக்கு இருக்கு? Okay, 1.0 to 1.255. இதுதான் நெட்வொர்க், இது ப்ராட்காஸ்ட். ஆனால் அதுக்குள்ளுக்க 1.1 to 1.254. Okay, but that's not important. The most important thing is in the range குள்ளுக்க கணக்கு IP addresses இருக்கு, 256 different IP addresses. இந்த ரேஞ்ச்ல எவ்வளவு IP addresses இருக்கு? இந்த ரேஞ்ச்ல only one IP address. Okay, so இந்த route is more specific. So ஒரு packet ஒன்று வந்தா இப்படி destination IP 192.168.1.1, okay, இந்த 192.168.1.1 இந்த என்ட்ரியும் மேட்ச் பண்ணுது. ஆனா இந்த என்ட்ரி மட்டும்தான் பார்க்கும் and then route பண்ணும். not route, the router will read the packet. Okay, this is more specific and more specific and either /32. Okay, only one IP address இதுக்குள்ளுக்கு. So for example, இன்னொன்று வந்தா இது, let's say this was slash, for example, let's say /30. Okay, /30 or destination IP ஒன்று வருது, DIP 192.168.1.2. இப்ப இந்த 192.168.1.2 இது மேட்ச் பண்ணுது, இது மேட்ச் பண்ணுது. அப்ப எந்த என்ட்ரி ரவுட் டேபிள் மேட்ச் பண்ணும்? அவருடைய ரவுட் டேபிளுக்கு இந்த என்ட்ரி. ஏனென்றா இது மோர் ஸ்பெசிபிக். ஓகே, இதுக்குள்ளுக்கு எவ்வளவு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ண, இது கால்குலேட் பண்ண என்ன, இந்த 1 2 3 4 5 6 7 8, சாரி 1/13 8 16 24 1 2 3 4 5 6 0 0. இது இன்க்ரிமெண்ட் 4 0 1 2. அப்ப எப்படி இருக்கும் நெட்வொர்க்? எப்படி இருக்கும்? 192.168.1.0 and then next network 1.4. அதான் எங்களோட இன்க்ரிமெண்ட். அப்ப இது 1.3. அப்ப எங்களோட ரேஞ்ச் சின்ன, less, it's less than this one. Okay, so the /30 is more specific. Okay, I hope that makes sense. So routers always select routes which are more specific. Okay. Okay, so let's practice some. For example, the destination IP 192.168.1.1 route table குள்ளுக்கு வருது. Okay, so router என்ன பார்க்கும்? router destination table பார்க்க போகுது. ஓகே, இது எங்க இருக்கு ரவுட் டேபிள்ல? 192.168.1.1. அது இதை மேட்ச் பண்ணுது, இதை மேட்ச் பண்ணுது. எதை சூஸ் பண்ண போறோம்? இதை தான் சூஸ் பண்ண போறோம். ஏன் என்றா இது மோர் ஸ்பெசிபிக். அப்ப என்ன செய்யும்? இந்த packet for myself, எனக்கு தான் இந்த receive for myself. Okay, that's one. Second one, destination IP 192.168.13.3. Okay, 192.13.3. 13.3 எங்க? அது இதை மேட்ச் பண்ணுது, இந்த லைன். Okay, connectedனா it's going to a network. Okay, so என்ன சொல்லுது? ஒரு packet 192.168.13.3க்கு வந்தா gig 00க்கு வழியால அனுப்புங்க. Okay, அப்ப packet இப்படி போகுது. So send to destination, connected to gig 00. So connected. ஏன் connected? ஏன் connected router இருக்கு இப்படி இங்க? ஏனென்றா இந்த router directly connected to this network.
192.168.1.244 ரவுட்டருக்குள்ளுக்கு வருது. ரவுட்டர் டெஸ்டினேஷன் ஐபியை பார்த்து ரவுட் டேபிளை பார்த்து 192.168.1.244 அது இதை மேட்ச் பண்ணுது இந்த லைன். எங்க அனுப்ப போகுது gig 02 இப்படி வெளியால. Okay, same thing for the other ones. Okay, this is summary. You can read this. This is the basics of routing. And இதெல்லாம் நாங்கள் cover பண்ணோம். Okay, thank you.